Alex Dragovic, Wien ist wieder violett. Das 347. Wiener Derby endet mit einem 3:1 der Austria bei Rapid. Nehmen wir uns mal mit, wie war denn die Partie aus deiner Sicht? Verdienter Sieg. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir einerseits auch Glück gehabt haben, dass der Abo keine gelb-rote Karte bekommen hat beim Elfmeter und Postwende dann das 2:1 gemacht hat. Aber wie wir heute gekämpft haben, wie wir immer Nadelstiche gesetzt haben, sind tief gestanden und dann so die Konter gemacht haben. Am Ende hätte meiner Meinung nach, ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen, vielleicht noch höher gewinnen können. Wenn ich jetzt daran denke, Sanel, die eine Chance, dann wäre es 4:1 gewesen. Am Ende kriegen wir dann noch die rote Karte und dann, wie wir verteidigt haben, war überragend. Rapid hat keine Torchance mehr gehabt. Die haben eigentlich nur Verzweiflungsschüsse gehabt aus 20 Metern und ein großes Kompliment an die Mannschaft und Sami, wie der heute gehalten hat. Überragend. Du warst die Leidenschaft pur, jede Abwehrreaktion, jeden Block hast du bejubelt, hast deine Mannschaftskollegen mitgerissen. Wenn ich euch attestieren würde, es war eine leidenschaftliche Verteidigungsleistung, die aber auch offensiv richtig gut war. Was würdest du darauf sagen? Derbys spielt man nicht, Derbys gewinnt man. Und so hat man es heute, wir haben uns vorgenommen, egal was passiert, ob wir führen, ob wir 1:0 hinten sind, ob wir 2:0 hinten sind. Wir wollten 90 Minuten für unsere Fans, für die Farben, für die Stadt, für Favoriten alles geben und der Sieg gehört natürlich uns, der Mannschaft, aber auch den Fans, die was heute nicht da waren. Ich hoffe, die sind stolz auf uns und die waren auch bei uns im Stadion im Pub und ich hoffe, dass dort ein paar Bier jetzt fließen und sie sich freuen und dass wir heute den Abend genießen. Und ab morgen geht natürlich voller Fokus auf Blau-Weiß Linz, aber wie Sie schon gesagt haben, jeder hat sich reingehaut, jeder hat gekämpft, nach vorne immer frischen Wind reingebracht, super Konter gespielt und einfach großes Kompliment kann ich nicht mehr sagen als an die Mannschaft. Es war der 4. Sieg in Folge. Du hast gesagt, gegen Ried war sie zur Pause schon am Zentralfriedhof. Jetzt ist es der 4. Sieg in Folge. Serientäter wie im Vorjahr. Eine Serie ist immer sehr harte Arbeit, aber siehst du Parallelen zum Vorjahr? Kann man so sagen, aber trotzdem müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Wie viele Spiele hat Rapid hintereinander gewonnen und jetzt haben sie 2 Spiele nicht gewonnen. Wir wissen, wie schwer es ist, jedes Spiel zu gewinnen. In der Bundesliga kann jeder gegen jeden gewinnen. Von dem her müssen wir da immer 100% geben in jedem Spiel, weil am Ende des Tages sind wir dann doch nicht so gut, dass wir nur mit 90% gewinnen. Und deswegen nehmen wir das gerne auf, ist eine Momentaufnahme, aber es ist auch irgendwo dann am Ende des Tages die Arbeit, was wir unter der Woche immer zeigen, wie wir trainieren, wie wir alle uns reinhauen für den Verein und das ist dann die Belohnung sozusagen am Wochenende. So, wie war denn die Stimmung in der Mannschaft? Umgekehrt, wie war denn die Stimmung in der Kabine jetzt? So wollte ich fragen. Man hat ja teilweise in der Mannschaft, man hat teilweise bis rausfeiern gehört. Ja, natürlich, letzte Saison haben wir 3 Derbys verloren, war nicht so schön und heute natürlich sind wir auch gleich reingegangen, ohne provozieren irgendwas. Wir haben in unserer Kabine gefeiert und werden noch feiern und wie gesagt, heute den Abend genießen. Derby-Sieg ist immer wunderschön, aber natürlich ist es auch nur eine Momentaufnahme und wir sind stolz, dass Wien jetzt violett ist. Ganz kurz, weil du die rote Karte angesprochen hast. Wir waren uns jetzt in der Diskussion nicht ganz sicher, ob nicht vorher auch ein bisschen ein Fall von Kader an dich dabei war. Ist egal, wir haben gewonnen, jetzt, auch wenn es war oder nicht. Wir könnten noch diskutieren, ob der Abo eine gelb-rote Karte kriegt beim Elfmeter. Ich will da jetzt nicht irgendwas sagen. Ich bin stolz, dass wir heute gewonnen haben und alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Nach den Abgängen von Fitz und Melon, hast du damit gerechnet, dass der Abo der sein wird, der dann die Scorer sammelt auf einmal? Sonst haben wir ja keinen. Das ist auch nicht nur übrig. Nein, aber der Abo hat eine überragende Qualität und ich habe immer gesagt, wenn er auch sich jetzt körperlich weiterentwickelt und voll im Fokus ist, dann ist er ein Spieler um den nächsten Schritt zu machen, dass ich jetzt nicht zu große Töne spucke, aber wir sind so stolz, dass wir ihn haben und jetzt mit den 2 Abgängen, was uns natürlich sehr geschadet haben, weil man hätte gewusst, wie viele Scorerpunkte die 2 letzte Saison gemacht haben, der Trainer hat dann auch gleich am nächsten Tag gesagt, dass wir uns jetzt anders aufstellen müssen und einfach da noch mehr als Mannschaft arbeiten müssen, weil jeder hat seine Vorteile, was jetzt auch der Fitzi zum Beispiel überragend die beste Initiative macht, hat der Sanel jetzt, der was vielleicht mehr defensiv arbeitet und die Räume mehr zumacht, was beim Fitzi dann vielleicht nicht war und so. Also da geht jetzt seine Qualität verloren, aber kommt da wieder nach und wir sind stolz, dass wir nicht nur in Sahne haben, sondern auch wieder Pazzo heute reingekommen ist, einfach überragend, wie er da auch die Kopfbälle gewonnen hat, den Sprint auch gewonnen hat und da jeder reingeht und da kommen zum Glück sehr, sehr gute Spieler nach. Aber haben die heute beim Feiern dann eigentlich die Fans gefehlt oder ist es auch einfach schön, wenn ein ganzes Stadion einfach ruhig ist? Ja, es war schön. Ich glaube, ziemlich schnell nach dem Spiel war das Stadion leer und so kann es immer sein hier in Hütteldorf. Und natürlich haben unsere Fans gefehlt, dann hätten wir noch ein bisschen mehr gefeiert mit unseren Fans, aber okay, es ist nun mal so, wie es ist. Es war jetzt das letzte Derby und hoffentlich bleibt es dann noch so, dass es so nicht Auswärtsfans sind, weil ich glaube, das ist für keinen, jeder will, dass ein volles Stadion ist mit Auswärtsfans und Heimfans, dass auch die Stimmung da ist und
Jetzt, du freust dich drauf und bist heiß drauf, die nächsten Derbys mit. Ja, Derby ist man immer heiß. Also wenn man da nicht heiß ist, dann hat man den Beruf verfehlt. Von dem her, schade, dass sie jetzt nicht dabei waren, aber nach dem, was jetzt zweimal passiert ist, da in dem Stadion, war es natürlich, will auch gar nicht mehr zu irgendwas drüber reden, wir sind stolz einfach und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich hoffe, die Fans sind stolz auf uns. Ich will nur gleich mit der Frage zum 2-1 auch gleich anschließen, die brauchen nämlich auch auf Band, bitte, wie hast du die erlebt? War für dich gleich klar, dass der Ball hinter der Linie war? Klar war es mir nicht. Ich hätte es in der Situation am Spielfeld ein bisschen anders gesehen. Ich hätte gedacht, dass er noch ganz leicht die Linie berührt hätte, sonst hätte ich auch nicht reklamiert. Anscheinend war er doch ziemlich klar hinter der Linie. Muss ich mir noch anschauen. Ja, ist unglücklich. Der Spielverlauf war natürlich auch denkbar unglücklich. Es war nicht einmal eine Minute zwischen 1-1 und 2-1. Wie ist das zu erklären? Ja, vielleicht naiv. Wir kommen da aus der Halbzeit raus, schießen es 1-1. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht glauben wir, das läuft dann von selbst. Dem ist leider nicht so. Ja, kriegen dann innerhalb von 3-4 Minuten 2 Gegentore. Und ja, ich glaube, dann wird das Spiel auch gegessen. Wie erklärst du dir dieses Gefühl, dass da irgendwie bei sehr vielen heute dieses Derby-Feuer gefehlt hat? Also so wichtig den Einsatz, den letzten, hat man ja irgendwie doch vermissen lassen über sehr lange Strecken des Spiels. Weiß ich nicht, ich glaube schon, dass wir wollten. Das hat man auch gemerkt beim Aufwärmen. Ich glaube, da hat schon jeder gewusst, um was es geht. Ja, ist jetzt natürlich extrem bitter, vor allem wenn es ein Derby ist, wenn man das verliert. Aber ja, das Leben geht weiter. Was wäre im Prinzip der Matchplan gewesen? Ich meine, die Austria hat sehr viele Räume bekommen, noch in der ersten Halbzeit, und das hat irgendwie ja die einzigen Chancen, die ihr hattet, sind dann schnelle Gegenstöße gewesen, aber nach diesen ersten 15 Minuten ist dann zu wenig aus dem Matchplan entstanden. Ja, natürlich haben wir auch einen Matchplan gehabt. Ich glaube, wir haben trotzdem auch einige Umschaltsituationen gehabt. Wenn ich mich gleich am Anfang daran erinnere, wie der, ich glaube, an Dist rechts über die Linie geht und reinspielt auf den Niki Wurmbrand. Ich glaube, ja, wir hätten schon die ein oder andere Umschaltsituation gehabt, die, wenn wir die besser fertig spielen, dass wir da Tor schießen, aber ist uns leider nicht geglückt. Diese letzten 3 Leistungen waren jetzt unterm Strich nicht mehr ganz so passabel wie die davor. Fängt da irgendwo ein leichter Schlendrian an, oder was ist da in den letzten paar Tagen anders, als es davor vielleicht war? Ich hoffe nicht. Ich glaube, wir werden das morgen ganz klar ansprechen, was nicht gepasst hat, was gepasst hat. Und ja, wir haben das Glück, dass wir international spielen dürfen. Und ich bin überzeugt, dass wir am Donnerstag wieder ein anderes Gesicht zeigen werden. Niki, ihr seid eigentlich sehr gut ins Spiel gestartet, habt, wie du richtig gesagt hast, Chancen gehabt, früh in Führung zu gehen. Aber so nach einer Viertelstunde, der Nenad hat auch gesagt, war auf einmal die Energie deutlich weniger. Wie hast das du als Torhüter mitbekommen? Hast du vielleicht eine Erklärung dafür? Ja, ich glaube, wir sind richtig gut reingekommen, wie du es gesagt hast. Ja, ich glaube, der Gegner ist dann stark geworden durch die ein oder andere Umschaltsituation. Wie beim 1-1, ich glaube, wir haben eine Ecke und 5 Sekunden später ist der Ball bei mir hinten im Tor. Ja, auch sonst so ein paar unnötige, sage ich mal, Fehler, einfache Fehler, die den Gegner dann aufkommen haben lassen, ja, in Umschaltsituationen kommen haben lassen, und ich glaube, so haben wir die Austria dann auch stark gemacht. Wie gehst du jetzt mit dieser Niederlage um? Hast du da gerannt? Gehst du doch in die nächsten paar Tage mit mehr Energie, mit noch mehr Energie ins Training? Weil im Derby, es geht eigentlich mehr als um 3 Punkte, in Wahrheit geht es um gefühlte 6. Ja, ich glaube, das ist sowas wie ein Weckruf. Wir werden weiter Gas geben, wir werden morgen alle zusammen im Trainingszentrum vielleicht nochmal das 1% mehr drauflegen und ja, versuchen zusammen da wieder rauszukommen, zu arbeiten. Ja, es ist jetzt kein Weltzusammenbruch. Sicher wollten wir es gewinnen heute, aber ja, wir haben das Glück, dass wir es am Donnerstag wieder richten können. Und der grün-weiße Grand kann man auch einmal in Polen zeigen, oder? So ist es. Noah, congrats. Austria Wien won the 347th derby here at SK Rapid with a score by 3-1. How would you summarize the game? How was it from your point of view? Really good. Very good after, winning. It's what you do in football. You want to make sure you win, no matter how hard it is and how you play. Even though I felt like we played really well from the first minute to the last minute, everyone gave 100%, if not 110%, especially after the red card. We kept going. We had a mistake from Abu, and that happens in football. But we stayed positive,
and we go down the other end and we score a quick goal again, and anything can happen in football like this, so we are extremely happy with the result. Noah, let's talk about the start. Rapid had a better start to the game, but after around 10-15 minutes, you guys came really good into the game and had the higher quality chances. Do you see any reason for that? I think just how we practiced throughout the week, what the plan was, how we set up formation-wise, and when we win the ball, there's going to be a lot of space to counter, especially with their fullbacks, the left and right fullback going really high. So players like myself and Sanal can make forward runs into those positions, and which is how we scored our first goal. So it's like I said, how we practice throughout the week in training, and we'll focus again like this on the next game. Noah, last season Austria lost 3 derbies. Did you know about that? Did you guys talk about it before the game? What happened last year? No one told me. I just know that Rapid Vienna is a really good team. They got a lot of fans. They got a lot of history about the club, and all they mainly told me was the last 3 games from each side. The fans just can't come, and I know this is the last one for our fans that can't make it, which is unfortunate to not be able to celebrate with them. But hopefully we can do that again at our stadium. Did you expect to be in the starting lineup today? Throughout the week, yeah, we were practicing it. Stefan just told me just to keep going in training, keep working hard is what I do. I don't complain. I don't, start moaning or anything. I just keep my head down and make sure I do the work. And it helps when you get the chance. You're gonna take that chance, and I'm thankful that he's given me the opportunity. How did it feel scoring the first goal in the? Felt really good, especially in front of their fans. It was my dream to play in football in Europe. Sorry, coming from Australia, it's not easy for Australians. A lot of people, a lot of them sort of may get injured and go back to Australia. But my plan is to stay in Europe as long as possible. It was the 4th win in a row. Probably not too many experts would have expected that. Did you? Of course, of course. After the 3rd one, we have a bit of momentum, and especially how we play like this, week in, week out. We know we can win it, no matter how we play tactically. We just got to make sure we give 110% energy every game, and this can win you games. How was it celebrating without your own fans? I don't know. I'm still trying to process it. I'm just kind of going to celebrate back in Vienna with my family. Give them a call maybe, because I know they were watching and stuff, and I'm sure they're proud of me. But yeah, like with a goal like that, it's especially the first goal. It's a bit hard to say because a lot of people will say, "Oh, it's just a tap in. It's an easy goal," but you have to make sure you're in the position. Because if I'm not, then Abu has no player to pass to really. So it's I'm sure I'll be watching over it many times. Noah, you spoke about the step from Australia to Europe. How big was it for you personally? I wouldn't say really massive because I'm sort of used to the football lifestyle in Europe before kind of playing a little bit. And I knew Austria was a league where it's kind of similar to Australia. It's where everyone is, all the teams are on the same kind of level, and anyone can win any game at a given day, and that just so happened to be us, and with the last 4 games as well. So we'll make sure we keep on going like this bring the same momentum and same passion and energy into the next game and for the rest of the season. Final question, as we said, it was the 4th win in a row. You scored your first league goal. The confidence level must be quite high, isn't it? Of course it is. Of course it is. Like I say, throughout training, just giving it my all, and when you get the opportunity to make sure that you take the opportunity, and I tell that with a lot of players,
you may only get one opportunity in your life, and this was mine, and I made sure that I gave it 110%, and I'm thankful that I was able to get a goal. What are your personal goals this season? To first make the top 6 again, which is where we want to be constantly, consistently. A lot of people will say after the start it's not possible, but it's the gap is not too big. Everyone's the same points. It's a better start than last season. Well, yeah, that I heard it. The start last season was not so good, and they ended up coming second and almost winning. So it's anything can happen in football. But yeah, we're so happy for this result today, and hopefully we can go back and the fans are happy that we've come away with the 3 points. Nenad, the 347th derby is in the book. Rapid lost to Austria 3-1. How would you summarize the game from your point of view? It's very difficult to speak after such a painful loss. I think we didn't start the game very well with not enough energy. Even though we created chances first half, it felt like we needed something more. We started very well second half, and then after it, those 2 goals cannot happen. It was then easy for them just to defend and stay at the box and wait for more chances, but overall it was not enough. You spoke that you had chances in the start of the game, but after around 15 minutes ahead, as you said, the feeling that you lost energy, that you lost a bit of the game plan. Would you agree on that? Yeah, we needed more energy, more fighting. These fans that came to watch us didn't deserve this. After the 2-1 goal, I had a feeling that you guys were shocked. Would you agree on that? Yeah, it definitely shocked us after we started very well. We came back to 1-1, and we should have survived this few minutes and take this momentum with us, and hopefully scored more goals. But the game went on the other way. What can you guys learn from this game? What you can take away from this game? The season is very long. We have to analyze the game and see where we made the mistakes, and the energy like this cannot happen in the future. Even though we had initiative in the last 15 minutes, we tried to cross many balls in their 16, but it was just not enough today. You as a mentality player, how do you explain the missing fire? I mean, it's a derby. Everybody should know what it's about for the fans, and I have a feeling that most of the players don't put in the same effort they maybe put in the last few weeks. Yeah, I mean, I'm sure everyone gave their best, even in this game, but it was just not enough. We have to see what we can do in the future, so games like this doesn't happen again. Last 3 games were not, the best from the game point of view. Even if the last 2 scores were okay, but how do you see the trend in the team right now? What's missing right now? Yeah, I mean, this was definitely not the moment to lose our first game of the season. But we are still first at the table, so we have to look forward to Salzburg game, and before that to Conference League. Just one last question. Would you say that the flow is over for the moment? Because a few weeks ago some people already talked about a title here in Hütteldorf. No, the flow is definitely not over. It is painful loss, but we are still first at the table, and we showed many times this season what we can do, and we will show again next week. What did the Austria make better today? They came with the duels better. They waited their chances, and they scored from each chance they got.